Right. Good morning. Let us start our session. Let me share my screen. So we were discussing about basic Linux commands. Let us go to a service called EC2. We know that we were discussing about basic Linux commands. How we were practicing our Linux commands. We have created one Linux server. You all know that we have created one Linux server in the EC2 in the AWS cloud, and we got connected with the AWS cloud. We tried connecting with the we tried connecting with that server. AWS cloud లో మనం ఒక Linux server ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. దాంతో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో చూసాం. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత Linux కమాండ్స్ ఏ విధంగా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో, బేసిక్ Linux కమాండ్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో మనం చూసాం. We understood yesterday how to create how to execute Linux commands and all we have seen yesterday. So that's fine. Okay. So what we are going to look at today is see whatever the instance I have created yesterday, that was there in another region. I think it is in North Virginia. So please remember, okay, in which region you are creating instances, that you have to remember. మీరు ఏ రీజియన్ లో ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో, ఏ రీజియన్ లో మీరు సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నిన్న మనం నార్త్ వర్జీనియాలో క్రియేట్ చేశాను. I have deleted yesterday itself. Okay, I have deleted that. Now I am going to do it. Okay, I'm going to do it once again. It is a very simple process. Even within 1 minute we can do it. So how to create an instance? ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూడండి. EC2 డాష్బోర్డ్ లోకి వెళ్ళి click on instances running. So launch instances. We can provide any, you can provide any name. So I am providing Ubuntu server. I am giving the name as Ubuntu server. Then coming down, it is asking to choose the operating system. Select చేసుకొని అడుగుతుంది. I am selecting Ubuntu operating system. Then coming down, it is asking the instance type. To choose the instance type, I am selecting t2.micro as of now. ప్రస్తుతానికి నేను t2.micro ని సెలెక్ట్ చేశాను. సో ఒకవేళ మనం వేరే కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేస్తే అంటే we can go through it, but billing increases. Okay, if your capacity is less, if your instance server capacity is less, you will get less amount of billing. If the infrastructure, the capacity of the server is more, then you obviously will get more bill. So based on that, we are selecting the instances. t2.micro select chesam. Key pair adugutundi. So already key pair, we have a key pair here in the downloads folder. Let me check what is key pair, what is the key pair that is existing. Okay, anyhow, I don't have any key pair also. I'm creating a new key pair. Click on create new key pair. I'm giving my KP, okay, my Ubuntu KP or something else. Try to give some name for that KP. I'm giving the key pair as my Ubuntu KP, creating a key pair. That's it. Once you click on create, it will be downloaded in the format of అదే ఫార్మాట్ డౌన్లోడ్ అవుతుందని చెప్పాం. .pem మై Ubuntu KP ఏ ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ అయ్యింది. .pem ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్ అంటాం. PEM ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ అయ్యింది. సో నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ గురించి మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. వి విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. స్టోరేజ్ డిఫాల్ట్ గా 8 GB ఉంది. 8 GB తోనే మనం వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ 8 GB. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ద ఇన్స్టెన్స్. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్. దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్. ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయడం కోసం మనం ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యాం అన్నమాట. సో వన్స్ ఇట్లా సర్వర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ విల్ గో టు ద డాష్బోర్డ్. విల్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాన్సెస్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ హియర్. స్టిల్ ద ఇన్స్టాన్స్ ఈస్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? ద ఇన్స్టాన్స్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్. ఇంకా ఇది యాక్టివ్ స్టేట్ లోకి రాలేదు, పెండింగ్ స్టేట్ లో ఉంది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ స్టేట్. యూ సీ previously it was in the pending state. Now it came into running state. Once the instance came into the running state, now we will try to connect to this server. ఈ సర్వర్ తో మనం కనెక్ట్ అవుదాం. ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పాం. what is the software we have used yesterday for connecting to this server? Anyone remember? What is the Git bash? Yeah. We have used a software called Git bash. We have downloaded Git bash software and we have installed it and we have connected through Git bash software. So today I am going to show you one more method. Okay, I am going to show you one more method to connect to this server. Okay, so there are different methods to connect. I can connect. Today I am going to connect by using different method. I am not going to connect by using Git bash. Git bash to kaakunda vere method use chest. So select this. Okay, just
click on that machine, click on that instance ID. Once instance create in tarvata running state loki vachin tarvata click on that instance ID and you will have a connect option here. Click on connect. So connect option ikkada manaku 4 options unnai. Ninna manam SSH client ki vellam. SSH client ki velli ikkada oka command untundi, SSH command anedi untundi, copy chesi ee command manam ekkada ivvali, ekkadaithe manam git bash open chestamo. Git bash ekkada open cheyalani cheppam, where you have to open the git bash, you have to pem file ekkadaithe download ayindho akkada. Yes, in the location where your pem file is available. ఎక్కడైతే పెమ్ ఫైల్ ఉందో అక్కడ ఓపెన్ చేయాలి. సో ఈ రోజు మనం గిట్ బ్యాష్ కాకుండా వేరే మెథడ్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంది కదా EC2 ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ అని, క్లిక్ ఆన్ EC2 ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్, జస్ట్ కమ్ డౌన్, EC2 ఇన్స్టాన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని EC2 ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ ఫస్ట్ ది సెలెక్ట్ చేసుకొని కమ్ డౌన్, కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ సెకండ్స్, ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆఫ్ టైమ్ and we will be connecting to the cloud. So now we got connected to that machine. ఆ machine తో కనెక్ట్ అయ్యింది. నిన్న కూడా మనం చూసాం. కనెక్ట్ అవగానే మనం ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం అంటే యూజర్ నేమ్ ubuntu అనేది యూజర్ నేమ్ @IP అడ్రస్. వీఆర్ నార్మల్ యూజర్ and this is the server, this is the IP address of the server which we got connected now. ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ అయిన సర్వర్ IP అడ్రస్ ఇది అనమాట. ఇప్పుడు మనం నార్మల్ యూజర్ రూట్ యూజర్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ వీఆర్ నౌ, యు అండర్స్టూడ్ రైట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ వీఆర్ నౌ. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మనకి, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ ubuntu అని కనిపిస్తే నార్మల్ యూజరా రూట్ యూజరా, నార్మల్ యూజర్. ఒకవేళ రూట్ యూజర్ కి అయితే మనకి ఎలా తెలుసుకుంటారు మీరు, కమాండ్ దెర్ ఇస్ ఎ లైనక్స్ కమాండ్. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ మీకు తెలుసుకోవాలంటే దెర్ ఇస్ ఎ కమాండ్, హూ యామ్ ఐ, you just give a command called who am I అని ఇచ్చినప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ, what it is showing, ubuntu, it means you are a normal user. If it shows ubuntu you are a normal user. రూట్ అని చూపించినప్పుడు మాత్రమే మీరు రూట్ యూజర్. సో రూట్ యూజర్ కి మారాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి, how to switch from normal user to the root user, any idea? What is the command we have used yesterday? sudo su hyphen. If I use a command sudo su hyphen, then I can switch from normal user to root user. Just enter. So you observe carefully here. Previously it was showing like ubuntu @IP address. Now it is showing root @IP address. How to know, how to clarify, how to see whether which user you are? Who am I? Again you can provide a command called who am I అనే కమాండ్ ఇస్తే మనం ఏ యూజర్ మనకు తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇంతకు ముందు who am I కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు చూడండి, who am I అనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు who am I is a Linux command. ఓకే, who am I అనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ubuntu అని వచ్చింది. ఇప్పుడు who am I అనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది మనకి, రూట్ యూజర్ అని చూపిస్తుంది. సో నాకు స్క్రీన్ మొత్తం క్లియర్ అవ్వాలి. స్క్రీన్ క్లియర్ అవ్వాలంటే ఏం కమాండ్ ఇచ్చాను నేను, వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ వీ హావ్ యూజ్డ్ టు క్లియర్ ద స్క్రీన్? Clear command. We can simply use clear command to clear the screen. So yesterday we have seen some basic Linux commands. You all know what are the commands we have seen yesterday. Do you remember? Let me recap once, then we will move forward. Okay, so these are the Linux commands we have seen yesterday. Try to understand. We know how to create a file. We have seen there are different methods to create a file. We know we have used touch command. Touch space file name అని ఇస్తే empty file create అవుతుంది మనకి. touch space file name ఇస్తే empty file create అవుతుంది. అలా కాకుండా ఫైల్లో కొన్ని కంటెంట్స్ ఇవ్వాలి, ఫైల్లో ఏదో కంటెంట్ ఇవ్వాలనుకోండి, దానికి ఏం సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం, cat కమాండ్, cat space greater than space file name. This is the syntax we have to follow. Cat greater than file name. You have to remember about spaces and all. Touch space file name, empty file create చేయడానికి cat greater than file name. This is for creating a file with some contents. So ఆ కంటెంట్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం, బానే ఉంది, కంటెంట్స్ ఇచ్చి ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం, ఆ ఫైల్లో కంటెంట్స్ కూడా ఇచ్చాం. హౌ టు డిస్ప్లే దోస్ కంటెంట్స్, కమాండ్ యూస్ టు డిస్ప్లే దోస్ కంటెంట్స్, cat space file name. You have to provide cat space file name. How to remove the file, rm space file name. How to create a directory, mkdir space directory name. How to delete a directory, rmdir space directory name. So this is the command we use for deleting an empty directory. Empty directory delete చేయడానికి మాత్రమే ఇది.
సో టు రిమూవ్ ఏ డైరెక్టరీ విత్ సమ్ కంటెంట్స్, డైరెక్టరీ లోపల మళ్ళీ రికర్సివ్ డైరెక్టరీ అంటాం. డైరెక్టరీ లోపల మళ్ళీ డైరెక్టరీ ఉండడం, దాని లోపల మళ్ళీ ఫైల్స్ ఉండడం, అలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా డిలీట్ చేస్తాం? హౌ టు డిలీట్ దట్? rm-r, rm-r, remove -r stands for recursive. We are going to remove the recursive directory, and here you have to provide the name of the directory. The meaning of this command is, okay, removing the recursive directory. Recursive directory means we will be having some subfolders of files in that directory. Suppose నేను ఒక డైరెక్టరీ ఒక బ్యాక్ ఒక if I want to go to the previous directory, okay, previous directory కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? cd space double dot, cd space 2 dots ఇస్తే మనం we can go to the previous directory. How to see the path of present working directory? pwd command. We can simply use pwd command. Hope you're able to see my screen, right? Yes, yes. You're able to see my screen, all the commands and all. Yes. Yeah. So pwd, path of the present working directory. So we have also seen how to create directories, multiple directories. Okay, one directory inside another directory. ఇప్పుడు d1 అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం, దాని లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఏం కమాండ్ ఇస్తాం మనం? దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ we use for creating d1 directory. If I want to go inside directory d1, what is the command we use? cd space d1. మళ్ళీ దాని లోపల డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలంటే d2. d2కి మూవ్ అవ్వాలంటే, d2కి స్విచ్ అవ్వాలంటే cd space d2. మళ్ళీ లోపల డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలంటే mkdir space d3. d3కి మూవ్ అవ్వాలంటే cd space d3. So these are the commands we use for creating a directory and directories inside the directories. డైరెక్టరీ లోపల మళ్ళీ డైరెక్టరీ క్రియేట్, d1 లోపల d2, d2 లోపల d3, d3 లోపల d4, ఇలా డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేసి వాటి మధ్య నావిగేట్ అవ్వాలి. నావిగేట్ మీన్స్ వాట్? స్విచింగ్ బిట్వీన్ ద directories. So anyhow, we have also discussed about this basic Linux commands like list. ls command ఎందుకు యూస్ చేస్తాం చెప్పండి? What is the purpose of ls command? To list all the files and directories. ls లోనే మనకి చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. ls-a, it will display all the hidden files and normal files. How to know whether a file is a hidden file or normal file? ఎలా మనం రికగ్నైజ్ చేస్తాం ఆ ఫైల్ నార్మల్ ఫైలా హిడెన్ ఫైలా అని? హిడెన్ ఫైల్ అయితే మనకి ఏముంటుంది దాని ముందు? హిడెన్ ఫైల్ అయితే డాట్ సింబల్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, హిడెన్ ఫైల్ అయితే మనకి డాట్ సింబల్ అనేది ఉంటుంది ఫైల్ నేమ్ ముందు. ఫైల్ నేమ్ ముందు కానీ డైరెక్టరీ నేమ్ ముందు కానీ డాట్ సింబల్ అనేది ఉంటుంది. సో ls-l అంటే లాంగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ విత్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ అంటే -a అంటే మొత్తం హిడెన్ ఫైల్స్, నార్మల్ ఫైల్స్ అన్ని చూపిస్తుంది. ls-l అంటే లాంగ్ లిస్ట్ అనమాట. లాంగ్ లిస్ట్ అంటే ఏం లేదు, డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మన దగ్గర ఉన్న ఫైల్స్, మనం క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ ని డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో చూపిస్తుంది. ls-la అంటే అన్ని హిడెన్ ఫైల్స్ ని డైరెక్టరీస్ ని డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో చూపిస్తుంది అనమాట. అలాంగ్ విత్ నార్మల్ ఫైల్స్ అండ్ హిడెన్ ఫైల్స్, ఇట్ విల్ షో ద డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం చూసాం ls-lt అంటే లాంగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ విత్ టైమ్ స్టాంప్స్, ఒక ఆర్డర్ లో చూపిస్తుంది, టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డరింగ్ లో. ls-ltr అంటే ఇట్ విల్ షో ద టైమ్ స్టాంప్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్, show the long list of files with timestamps in the reverse order. Anyhow, we know about, yeah, please. ls-ltrs pipeline tile -f అంటే లాస్ట్ 10 lines డిస్ప్లే అవుతాయి. Yeah, we can see. Yeah, we can display the last lines. First top lines and last lines we can display. We'll also discuss. Okay, we have some other comments we'll discuss. So we all know that what happens if the file name starts with dot? What happens if the file name starts with dot? It's a hidden file. Yeah, we can conclude that it is a hidden file. Okay, otherwise if I want to create a hidden file, you can create by using touch space dot file name, touch space dot file name. You want to create a hidden directory, mkdir space dot dir1. Okay, this is how we are going to create hidden files and hidden directories, and we will see this, we will discuss this, how to copy a file from one source to, how to copy a file from source to destination. Source means destination file ela copy cheyali anta మనం చూద్దాం. Okay, so now let's move to the next thing. We need to understand some other Linux commands. You see here, just now we understood who am I command. What is the purpose of who am I? You can know the current user by using this command who am I.
you can understand the current user. You can understand who is the current user. See, I have shown you, right? What is the command we have used? What is the command we need to use? Who am I? What it is showing? Root user. See, now I am a root user. I want to exit. I want to log out as a root user. What is the command we use? I want to exit as a root user. Just give exit command. Just give exit command, so that you will be log out as a root user and you will be logging as a normal user. Okay. And one more difference you have to understand. What is the symbol it is showing when you are as a root user? Try to understand. Root @ IP address, and in the last it is displaying which symbol? Hash symbol. Can you able to see? It is displaying this hash symbol after tilde. ఈ tilde symbol తర్వాత ఏముందో చూడండి ఒకసారి. ఏం సింబల్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ? హ్యాష్. హ్యాష్ అంటే మీరు రూట్ యూజర్ గా ఉన్నప్పుడు అది హ్యాష్ సింబల్ చూపిస్తుంది. ఇదో గుర్తు అనమాట. మీరు ఇలా కూడా గుర్తుపట్టచ్చు. ఇక్కడ హ్యాష్ సింబల్ చూపిస్తుందంటే వారి రూట్ యూజర్. ఇక్కడ డాలర్ సింబల్ చూపిస్తుందంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ మీరు? నార్మల్ యూజర్. Normal user. You're a normal user. Okay. You see here the difference between dollar and hash. Okay. Dollar represents normal users. Hash represent root user. Okay. Who am I is used to know the current user in Linux. And the difference between dollar and hash, dollar represents normal users. Hash represents root user. And what is the command su? We are using sudo su hyphen. Sudo su hyphen. The meaning in the chondi. Su stands for switching from one user to another user. Su ante em ledu. We are switching from one user to another user. And we are also using a keyword called sudo. Sudo stands for super user do. Super user do. So super user do. Sudo ane keyword enduku ustunna ante we are switching from su ante switching from one user to another user. Sudo ante super user do. So మనం super user గా మారాలంటే if I want to switch as a root user, I have to use a command like sudo su hyphen. Sudo su hyphen. If I want to switch from normal to root user, I have to use a command called sudo su hyphen. Okay, then date is a command. Date is a basic Linux command. You can execute and see. If I give date here, what you're expecting? It will print the date. It will print today's date. Time zone is different. Time zone might be different. Okay, time zone might be different. Don't worry about the time zone and all. Okay. So anyhow, we'll discuss about the time zones and all, how it is displaying time zones and all while we discuss about AWS classes. We'll see that. As of now, I'm giving date command. It is displaying the date and all. And you can see here, cal. Cal is also a basic Linux command. Cal. What it will print? Current month calendar. Sorry. When I am giving, see, you try to understand. When I am giving cal command, what it is showing? What is the error it is showing? Command cal not found. Command cal not found, but can be installed with. What is happening here? When I am giving cal command, it is not displaying the current month calendar. Actually, what is the output for the cal command is? The output for the cal command is cal command output ఏంటంటే current month calendar print చేయాలి. కానీ ప్రింట్ చేయట్లేదు. కరెంట్ మంత్ క్యాలెండర్ ప్రింట్ చేయట్లేదు. ఎందుకు అంటే దాని ప్యాకేజ్ లేదు, ఆ సాఫ్ట్వేర్ లేదని చెప్తుంది. కమాండ్ క్యాల్ నాట్ ఫౌండ్. ఈ కమాండ్ మనం ఇది కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు అది కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అని చూపిస్తుంది. క్యాల్ నాట్ ఫౌండ్ బట్ కెన్ బి ఇన్స్టాల్డ్ విత్. అంటే ఆ ప్యాకేజ్ మిస్ అయింది అనమాట. క్యాలిక్యులేటర్ అనే క్యాల్ అనే ప్యాకేజ్ మిస్ అయింది. ఏం యూస్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం? కమాండ్ ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు చూడండి. మీరు ఏం కమాండ్ యూస్ చేయాలో కూడా ఇచ్చారు. sudo apt install. Sudo apt install. What is the command we use to install? ఈ కమాండ్ ఇచ్చి మనం ఆ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ncal అనే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మనకి cal అనే కమాండ్ వర్క్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై sudo? You all know that. What is the meaning of sudo? Super user do. Why we are using this sudo command? So whenever you install some packages, always the better practice is you have to include sudo command. So it means you will get sudo privilege, super user privileges. If you use sudo command, you will get super user privileges. Okay, super user privileges. Apt. Any idea about apt?
Any idea about apt repository? Apt is a repository in Ubuntu kind of systems. Ubuntu system, మనం Ubuntu operating system యూజ్ చేస్తున్నాం. apt అనేది ఏంటంటే ఒక repository అన్నమాట. apt is a repository. ఏముంటది ఈ apt repository ఏమేమి ఉంటాయి? We'll see, we'll understand apt. So apt repository is a collection of packages. మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే Ubuntu లాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే కమాండ్స్ ద్వారా ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే మనం యాప్ రెపోజిటరీని రెఫర్ చేస్తాం అనమాట. సో యాప్ రెపోజిటరీ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్. దీంట్లో యాప్ అనేది ఒక స్టోరేజ్ అనమాట. ఇది యాప్ రెపోజిటరీ అనేది ఒక స్టోరేజ్. దీంట్లో మనకు అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. యాప్ రెపోజిటరీ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్. ఇట్ అలోస్ యూ టు పర్ఫార్మ్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్, రిమూవల్, and it will also allows you to upgrade the operations on individual packages. If packages install cheyochu, remove cheyochu. If you want to upgrade the packages, you can also upgrade. Okay na, ante old versions nunchi latest versions ki meeru upgrade chesukovalana kan chesukochu. But whenever you are going to do any package install or removal or upgrade operation, you have to refer a repository called apt. Please refer the repository called apt. Apt repository మనం refer చేస్తాం. So apt repository is a collection of packages. It allows you to perform package install, removal, upgrade operations on individual packages. Okay. So let us see the command we are using there. What command we have to use for installing this one? It is clearly showing we have to use. It is clearly showing that we have to use a command called. We have to use a command called sudo apt install ncal. The meaning of this command is sudo stands for super user do. We are using sudo command for super user privileges, root user privileges. And we are also using a repository name called apt. Apt is a repository name we are referring. So here all the packages will be available. We are downloading this ncal package. We are downloading this ncal software from which repository? Tell me, from which repository I am downloading this? Yes. We are downloading this ncal repository from the apt repository. That is the meaning of this command. Sudo apt install ncal. The meaning of this command is that I am going to install this ncal from the apt repository. I am giving that command, that's it. You see, whenever I am giving this, it is showing like sudo apt install ncal. When I'm using this apt install ncal, it is saying that unable to locate the package. ఈ ప్యాకేజ్ లేదని చెప్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇలా మనకు ఆ ప్యాకేజ్ లేదు అని చెప్తుందో మీరు ఇంకో కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ we are trying to install ncal package from the app software, that app repository. That's fine. ఈ ప్యాకేజ్ మనం యాప్ రెపోజిటరీ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. అది మీనింగ్, ఈ కమాండ్ మీనింగ్. మనం అది ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తుంది? అనేబుల్ టు లొకేట్ అంటే ప్యాకేజ్ లేదని చెప్తుంది. అలా చెప్పినప్పుడు మీరు ఇంకో కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఏం కమాండ్ అంటే you have to upgrade the repository first. You have to upgrade the repository. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్యాకేజ్ నా రెపోజిటరీని అప్డేట్ చేయడం కోసం sudo apt-get update. This is the command we can use for updating the apt repository. ఏం చెప్తున్నా, ప్యాకేజ్ లేదని చెప్పింది కదా, ఒక్కసారి మనం ఈ కమాండ్ యూస్ చేసి చూస్తాం అనమాట. sudo apt-get update అంటే apt-get update మీనింగ్ ఏంది? యాప్ట్ రెపోజిటరీని అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైనా న్యూ ప్యాకేజెస్ ఏమైనా ఉంటే ఆ రెపోజిటరీలోకి వస్తాయి అనమాట. ఓకేనా? సో మనం ట్రై చేసి చూద్దాం. sudo apt-get update అనే కమాండ్ ఇచ్చి చూస్తున్నాం. It is executing. Sudo apt-get update is the command we have provided. Yes, it is done. Okay, it is done. Package repository updation is done. Sudo apt-get update అంటే ఏమిచ్చా మనం? sudo apt-get update అంటే రెపోజిటరీని మనం అప్డేట్ చేసాం, యాప్ రెపోజిటరీని అప్డేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం ఒకసారి apt install ncal అనేది. sudo apt install ncal అనేది ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. Now you see, previously when I tried, it was showing that the package is not available. When I update the repository, it is taking. When I update the repository, it is locating the package. అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఒక ప్యాకేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అని కానీ సాఫ్ట్వేర్ నాట్ ఫౌండ్ అని కానీ వస్తే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది అంటే రెపాజిటరీని అప్డేట్ చేయండి. వన్స్ యూ అప్డేట్ ద రెపాజిటరీ, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ
find out that package. Anyhow, what is the command we have used earlier? Calculator. See, cal command. What is the output we are expecting for the cal? ఇంతకు ముందు మనం cal ఇస్తే command not found అని చూపించింది. ఇప్పుడు cal అనే కమాండ్ ఇస్తున్నాం, సేమ్ కమాండ్ cal అనే కమాండ్ ఇస్తున్నాను. చూడండి what it is doing. It is printing the current month calendar. Cal command, the output of the cal command is that it will print the current month's calendar. Okay, the output of the cal command is that it will print the current month's calendar. This is how we will do it. And you all know that previously also I have told you to see the list of files and directories. What is the Linux command we use to see the list of files and directories? ls command. Very good. So now we don't have any files and folders here. We don't have any files and directories here. That's why it is not displaying. Even though I use ls command, it is not displaying any files and folders. Let me create some files by using touch command, f1, f2, f3. Okay, and I'm also going to create some directories like d1, d2, d3. Now you see we have created some files and folders. Now you can see by using ls command. So we have 3 directories and 3 files, right? d1, d2, d3, f1, f2, f3. These are the 3 files and directories we have created. Now there is a command called tree command, and one more thing I am doing. I am going to a directory called d1 and a directory లోపలికి వెళ్ళి again here I am creating one more file called touch space f4. ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం గుర్తుపెట్టి చూడాలి. ఈ f4 అనే ఫైల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం? d1 అనే డైరెక్టరీ లోపల. I am switching to the directory d1 అనే డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ f4 అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. If you want to come back, what is the command we use? డైరెక్టరీ 1 లోంచి బయటికి రావాలంటే ఏ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం? cd space dot. So we came back. Anyhow, we came back. And you can see there is a command called tree command. ఈ ట్రీ కమాండ్ ఏం చూపిస్తుంది అంటే మనకి డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అనమాట. అంటే ఏ డైరెక్టరీ లోపల ఏవే ఫైల్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది మొత్తం చూపి. ట్రీ అనే కమాండ్ ఇస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. ట్రీ అనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది అంటే మనకి కమాండ్ ట్రీ నాట్ ఫౌండ్ బట్ కెన్ బి ఇన్స్టాల్డ్ విత్ సమ్ కమాండ్. కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అని చూపిస్తుంది. ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు? వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్, వాట్ యాక్షన్ యూ విల్ టేక్ నౌ if it is showing like command tree not found, and it is also showing that package from apt repository. Yes, we have to get this tree package from the apt repository. So I am executing this particular command, sudo apt install tree. I am going to execute this command called sudo apt install tree. So it is getting, so yes, it is done. Now I am going to execute tree package. You see now ట్రీ ప్యాకేజ్ అంటే ఏం లేదు, ట్రీ అంటే ఏం లేదు, ఒక డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ అలా చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే మనకి ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్చువల్గా f1, f2, f3 డైరెక్ట్ గా హోమ్ లొకేషన్ లో మనకి ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. d1, d2, d3, f1, f2, f3. d1 లోపల మళ్ళీ ఏముంది, మనం ఏం ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం? d1 లోపల f4 అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం. అంటే టోటల్ గా మనకి ఏమున్నాయంటే 3 డైరెక్టరీస్ 4 ఫైల్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది. మనం ఉన్న లొకేషన్ లో, మనం ఉన్న హోమ్ లొకేషన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే 3 డైరెక్టరీస్ 4 ఫైల్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్రీ కమాండ్. ట్రీ కమాండ్ విల్ గివ్ యూ ద స్ట్రక్చర్, డైరెక్టరీస్ అండ్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్, ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఏమేమి డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయని ఒక ఫ్లో, ఒక హైరార్కీలో చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక దీని మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. d1 లోపల f4 ఉందని అర్థం. d1 లోపల f4 ఉంది, అర్థమవుతుందా? సపోజ్ నేను d2 అనే డైరెక్టరీకి వెళ్ళాను, cd space d2 డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఏం ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను? టచ్ స్పేస్ f5. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ ఐఎమ్ యూజింగ్ cd space :. ఓకే, బ్యాక్ వచ్చేసా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రీ కమాండ్ ఇస్తున్నాను నేను. ట్రీ కమాండ్ ఇస్తే చూడండి మీకు ఏం చూపించాలి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా. వాట్ అవుట్పుట్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? d2 అనే డైరెక్టరీ లోపల ఏం ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం మనం? d2 అనే డైరెక్టరీ లోపల మనం f5 అనేది క్రియేట్ చేసాం. దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఐఎమ్ జస్ట్ entering. We have 3 directories, but inside the directory d1 we have f4, inside directory d2 we have file f5, d3 is there, f1, f2, f3 files are there. ఇంతకు ముందు మనకి ఇది చూపించింది ట్రీ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు, ఎందుకంటే అప్పుడు f5 లేదు.
F5 క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ట్రీ కమాండ్ ఇచ్చాను, ఇలా చూపిస్తుంది. సో ట్రీ కమాండ్ ఎందుకంటే ఆ స్ట్రక్చర్ అనమాట, డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ మనకి, ఫైల్స్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ మనకి ఒక ట్రీలో. ట్రీ అంటే ఏంది యాక్చువల్గా? రూట్ లోపల మళ్ళీ సబ్ ఫోల్డర్ లోపల మళ్ళీ ఇంకేదైనా ఫైల్స్ అట్లా ఏదైనా ఉంటే మొత్తం చూపిస్తారు అనమాట. రూట్ లెవెల్ నుంచి మొత్తం మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తారు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్స్. దట్స్ ఫైన్. We understood what is tree command, we understood what is cal command, all these things we all understood. Similarly, we are now going to understand, okay, file permissions. We are now going to understand the file permissions. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ఫైల్ పర్మిషన్స్ అని చెప్పేసి, నిన్న కూడా మాట్లాడాం ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటే. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ కమాండ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫైల్ పర్మిషన్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు F1 అనేది ఉంది, ఓకే, F1 అనే ఫైల్ ఉంది. మనం నేను కమాండ్ యూస్ చేస్తే, ls అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తే ఏం చూపించింది మనకి? లిస్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టరీస్ అండ్ ఫైల్స్. ls-a యూస్ చేస్తే ఏం చూపించింది చెప్పండి? ఆల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ విచ్ ఆర్ హిడెన్ ఆల్సో. నార్మల్ ఫైల్స్ మాత్రమే కాకుండా -a అని ఇచ్చినప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ -a ఇచ్చినప్పుడు? ఆల్ హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ నార్మల్ ఫైల్స్. ఓకేనా? అలా కాకుండా నాకు కొంచెం ఒక్కొక్క ఫైల్ గురించి, ఒక్కొక్క డైరెక్టరీ గురించి కొంచెం డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. I want to know the detailed information about each and every file. What is the command I can use? Can you tell me? ls space hyphen al. Hyphen, ls space hyphen, la, ls space hyphen, la. So what we are expecting? I am expecting for all the files. Okay, I am expecting for all the files. I am expecting the detailed information for all the files. It is the command, the meaning of this command. ఇక్కడ ఏం మీనింగ్ ఇది? అన్ని ఫైల్స్ డిస్ప్లే చేయమని అడుగుతున్నాం, డిస్ప్లే చేసింది. ఇక్కడ నేను ls-l అని ఇచ్చానంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లాంగ్ లిస్ట్ అని అర్థం. ls అంటే లిస్ట్, -l అంటే లాంగ్ లిస్ట్. లాంగ్ లిస్ట్ అంటే ఏం లేదు, కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అంతే. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనం క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. మనం క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ F1, F2, F3, D1, D2, D3. ఈ F4, F5 ఎందుకు చూపించట్లేదు చెప్పండి? F4, F5 ఎందుకు చూపించట్లేదు? Why it is not displaying F4 and F5? They are inside డైరెక్టరీస్ కాబట్టి మనకు అక్కడ డిస్ప్లే చేయట్లేదు. మనం ఉన్న లొకేషన్ లో మనకున్న ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ ఇవే. దట్స్ ఫైన్. డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని మనకు అర్థమైంది. ఇక్కడ చూడండి, డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఆల్రెడీ ఒకటి చెప్పాం. ఇక్కడ ఏ ఫైల్ గురించి అయినా, ఏ డైరెక్టరీ గురించి అయినా మీరు డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగాలంటే ls-l అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తే ఆ ఫైల్ గురించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఇదంతా కూడా ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందో డేట్, డైరెక్ట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందో డేట్ అది. ఈ 4096 అనేది సైజ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ. ఇక్కడ 0 అని చూసారా? దిస్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఇది ఫైల్ ఆ డైరెక్టరీ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే నిన్న కూడా మనం చెప్పాము. ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తాం ఫైల్ ఆ డైరెక్టరీ అనేది? బ్లూ కలర్ లో చూపించేవన్నీ కూడా డైరెక్టరీస్, వైట్ కలర్ లో చూపించేవన్నీ కూడా ఫైల్స్. ఇది ఒక గుర్తు. ఇలా కాకపోతే ఇంకొక విధంగా ఎలా గుర్తుపట్టొచ్చు అంటే మనం, యూ కెన్ రికగ్నైజ్ దెమ్ by using the starting letter, by identifying the starting letter. What is the starting letter here? First you identify for the first one, for the first directed D1, what is the starting letter in the file permissions? ఈ మొత్తాన్ని 10 క్యారెక్టర్స్ మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. ఆ ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ మనం ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటాం. ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ ని ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటాం. ఆ ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏముందో, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏముంది చూడండి, డి ఉంటే ఏమని అర్థం? డైరెక్టరీ. ఒకవేళ ఫైల్ కి అయితే ఏముంటది? హైఫన్. ఫైల్ కి అయితే హైఫన్ ఉంటది, డైరెక్టరీకి అయితే డి అని ఉంటది. సో ఇన్ దట్ వే ఆల్సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ దిస్ ఈస్ ఏ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. అది ఫైలా డైరెక్టరీ కూడా మనం రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దట్ ఈస్ ఫైన్. నౌ ఈ 10 క్యారెక్టర్స్ గురించి, ఈ ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అసలు ఏంది ఆ 10 క్యారెక్టర్స్ ఏంది అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్ ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఆర్ ద 10 క్యారెక్టర్స్. You see, I am copying the 10 characters here. You know the first character is D. That indicates whether the file is a directory or file. The next 3 characters, I am dividing the next 3 characters. These are the next 3 characters you see. Next 3 characters.
దే ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఓనర్ పర్మిషన్స్. నెక్స్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ మనం ఏమంటాం? ఓనర్ పర్మిషన్స్ అంటాం. తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ చూడండి. ఈ నెక్స్ట్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఏమని పిలుస్తున్నాం మనం? ఎవర్ పర్మిషన్స్ ఇవి? గ్రూప్ పర్మిషన్స్ అంటాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక 3 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఏం పిలుస్తున్నాం? అదర్స్ పర్మిషన్స్ అంటున్నాం. అంటే మొత్తం 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మనకి ఫైల్ డైరెక్టరీ చెప్తుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అయిపోయింది, తీసేయండి. ఇంక రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 9 ఉన్నాయి. ఆ 9లో ఫస్ట్ 3ని ఏం పర్మిషన్స్ అంటున్నాం? 9లో ఫస్ట్ 3ని మనం ఏ పర్మిషన్స్ అంటున్నాం? ఓనర్ పర్మిషన్స్. నెక్స్ట్ 3 బిలాంగ్స్ టు గ్రూప్ పర్మిషన్స్ అండ్ ద నెక్స్ట్ 3 బిలాంగ్స్ టు అదర్స్ పర్మిషన్స్. మనకి ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఓనర్ పర్మిషన్స్, ఓనర్ కి పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఒక గ్రూప్ మొత్తానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. అదర్స్ పర్మిషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓనరు, గ్రూప్, అదర్స్, ఈ 3 రకాల పర్మిషన్స్. మీకు కొంచెం పోను కొంచెం డీటెయిల్ గా అర్థం అవుతుంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్, యూ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ హియర్: ఓనర్, గ్రూప్ అండ్ అదర్స్. ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో మనం ఓనర్ పర్మిషన్స్ అంటాం, గ్రూప్ పర్మిషన్స్ అంటాం, అదర్ పర్మిషన్స్ అంటాం. బానే ఉంది. సో వాట్ ఆర్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? ఓనర్ పర్మిషన్స్ తీసుకోండి. ఓనర్ కి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ రీడ్, రైట్, ఇక్కడ ఎక్కడ పెట్టినా సరే ఓనర్ కి ఏమేమి ఉన్నాయి? క్యారెక్టర్స్ ఏమి ఉన్నాయి చూడండి. RWX. వాట్ డూ మీన్ బై RWX? బేసికల్లీ దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. ఎవరికైనా సరే, ఓనర్ కైనా, గ్రూప్ కైనా, అదర్స్ కైనా, దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్: రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ ఆర్ ఉంది, డబ్ల్యూ ఉంది, ఎక్స్ ఉంది. అంటే ఓనర్ కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నట్టు? ఓనర్ కి రీడ్ పర్మిషన్ ఉంది, రైట్ పర్మిషన్ ఉంది, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ కూడా ఉంది. మళ్ళా గ్రూప్ దగ్గర కూడా RWX. ఏది మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కి? ఇది మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ డైరెక్టరీ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఈ ఫస్ట్ అందరికి అన్ని పర్మిషన్ చూడండి. ఫస్ట్ డి అంటే అది డైరెక్టరీ అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ 3 పర్మిషన్స్ ఎవరివి? ఓనర్వి. ఓనర్కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో చెప్పాలి. రీడ్ పర్మిషన్ ఉంది, రైట్ పర్మిషన్ ఉంది, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఉంది. ఆ నెక్స్ట్ 3 పర్మిషన్స్ ఎవరివి? గ్రూప్. గ్రూప్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? రీడ్ ఉంది, రైట్ ఉంది, ఎగ్జిక్యూట్ ఉంది. ఆ తర్వాత 3 ఎవరివి? అదర్స్. అదర్స్ అంటాం. అదర్స్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ అదర్స్ కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ రీడ్ ఉంది. అదర్స్ కి ఓన్లీ రీడ్ ఉంది, ఎగ్జిక్యూట్ ఉంది. మధ్యలో హైఫన్ ఉంది. హైఫన్ ఉంది అంటే ఆ పర్మిషన్ వాళ్ళకి లేదు. సో అదర్స్ కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ లేవంటే, ఓకే, ఓన్లీ ఓనర్ కి మాత్రమే రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఉంది. గ్రూప్ కి మాత్రమే రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఉన్నాయి. అదర్స్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఉంది. ఏం పర్మిషన్స్ లేవంటే రైట్ పర్మిషన్స్ లేవు. యు అండర్స్టూడ్, రైట్? నౌ యూ కన్సిడర్ ఫైల్ F1. యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ అబౌట్ ఫైల్ F1 పర్మిషన్స్. ఫైల్ F1 చూడండి. F1 పర్మిషన్స్ చెప్పండి నాకు. F1 పర్మిషన్స్. F1 లో ఫస్ట్ హైఫన్ అని చూపిస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇది ఫైల్ అని అర్థం. ఫస్ట్ లెటర్ హైఫన్ అని చూపిస్తే అది ఫైల్ అని అర్థం. తర్వాత 3 పర్మిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? రీడ్, రైట్, హైఫన్. రీడ్, రైట్, హైఫన్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? ఓనర్కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? రీడ్, రైట్, హైఫన్ అంటే ఓనర్కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? ఓనర్కి రీడ్, రైట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. హైఫన్ ఉంది అంటే ఆ పర్మిషన్ లేదని అర్థం. ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ లేదు. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ 3 పర్మిషన్స్ రీడ్, రైట్, హైఫన్. మళ్ళా గ్రూప్ కూడా ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి? రీడ్, రైట్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఎగ్జిక్యూట్ లేవు. అదర్స్ కి చూడండి. అదర్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్? ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ లేవు. ఈ విధంగా మనం ఫైల్ పర్మిషన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓనర్, గ్రూప్, అదర్స్. ఓనర్ ఉంటాడు. ఒక ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీకి కానీ ఓనర్ని మనం అసైన్ చేయొచ్చు. ఓనర్కి పర్మిషన్ సెట్ చేయొచ్చు. ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, ఆ గ్రూప్ కి మనం పర్మిషన్ సెట్ చేయొచ్చు. ఆ గ్రూప్ మొత్తానికి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలో మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. అదర్స్ అంటే ఇంక ఇండివిజువల్ యూజర్స్కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలో మనం సెట్ చేయొచ్చు. ఓనర్ కాకుండా, గ్రూప్ కాకుండా అదర్స్కి ఇంకేమేమి పర్మిషన్ మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫైల్ పర్మిషన్స్. Let us understand more. Anyhow, you understood that there are 3 types of permissions: read, write, and execute. And you all know the first 3 are owner. First 3 belongs to not first 3. First character indicates whether it is a file or directory. First character file or directory చెప్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ 3 వచ్చి ఓనర్,
next 3 belongs to group, and the next 3 last 3 belongs to others permissions. సో ఇక్కడ మనం మార్చాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఫైల్ పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయాలి. సో ఎవరికి చేంజ్ చేయాలి చూడండి. సపోజ్ F1 అనే ఫైల్ చేంజ్ మోడ్ అంటాం. చేంజ్ మోడ్ అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. CH మోడ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ CH మోడ్? చేంజ్ మోడ్. మనం పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం ఒకసారి. ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్. వాట్ ఆర్ ద పర్మిషన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ F1 అనే ఫైల్కి చూడండి ఒకసారి. F1 అనే ఫైల్కి పర్మిషన్స్ మనం చేంజ్ చేస్తాం. ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 2 విధాలుగా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎయిదర్ బై యూజింగ్ న్యూమరికల్ నొటేషన్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ బై యూజింగ్ ఆల్ఫాబెటికల్ నొటేషన్స్. మీరు ఫైల్ పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయాలంటే 2 విధాలుగా చేయొచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ఎయిదర్ బై యూజింగ్ న్యూమరికల్ నొటేషన్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆల్ఫాబెటికల్ నొటేషన్స్. న్యూమరికల్ నొటేషన్ అంటే ఏం లేదు. న్యూమరికల్ నొటేషన్ అంటే మనం రీడ్ పర్మిషన్ కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ వీ హ్యావ్ అసైన్ ఫర్ రీడ్ పర్మిషన్? రీడ్ వాల్యూ ఎంత? 4. రీడ్ అయితే 4, రైట్ కి ఎంత? 2, ఎగ్జిక్యూట్ ఎంత ఇస్తున్నాం వాల్యూ? 1. అంటే ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు రీడ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే 4 ఇవ్వాలి, రైట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఏమి ఇవ్వాలి? 2 ఇవ్వాలి, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే ఏమి ఇవ్వాలి? 1. రీడ్ 4, రైట్ 2, ఎగ్జిక్యూట్ కి 1. జస్ట్ రిమెంబర్ ద వాల్యూస్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ స్లోలీ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ రీడ్? 4. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ రైట్? 2. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జిక్యూట్? 1. సో రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ 3 పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. రీడ్ 4, రైట్ 2, ఎగ్జిక్యూట్ 1. దీస్ ఆర్ ద 3 టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఇప్పుడు 3 కలిపితే ఎంత వస్తుంది మనకి చెప్పండి? రీడ్ ప్లస్ రైట్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్. 4 + 2 + 1 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 4 + 2 + 1 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 7. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ మొత్తం కలిపితే, రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ మొత్తం కలిపితే ఎంత వస్తుంది మొత్తం వాల్యూ? 7. ఓకే, రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ మొత్తం కలిపితే 7. అంటే మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఒక కమాండ్ ఇస్తున్నాను. chmod 777 ఫైల్ F1. chmod 777 F1. ఆల్రెడీ F1కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో మీరు ఒకసారి బాగా చూసుకోండి. F1కి ఇవి మన దగ్గర ఉండేది, ఓకేనా? గ్రూప్కి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ లేవు, అదర్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ లేవు. సారీ, గ్రూప్ ఓనర్కి ఎగ్జిక్యూట్ లేదు, గ్రూప్కి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ లేవు, అదర్స్కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ 2 లేవు. ఇప్పుడు F1కి నేను అందరికి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకోండి, ఓకేనా? ఓనర్కి అన్ని పర్మిషన్స్, గ్రూప్కి అన్ని పర్మిషన్స్, అదర్స్కి కూడా అన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. ఏం కమాండ్ అంటే chmod ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద ఫైల్ పర్మిషన్స్. chmod ఇస్ ద కమాండ్ వి యూస్ టు చేంజ్ ద ఫైల్ పర్మిషన్స్. ఎవరెవరికి? ఓనర్కి. ఫస్ట్ 7 ఇండికేట్స్ ఓనర్. 7 అంటే ఏంది? 4 + 2 + 1 అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఓనర్కి నేను అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చేస్తున్నా. మళ్ళా గ్రూప్కి సెకండ్ వాల్యూ ఇండికేట్స్ గ్రూప్కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నావు? 7 అంటే ఓనర్ ఆల్ పర్మిషన్స్, రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. రీడ్ అంటే 4, రైట్ అంటే 2, ఎగ్జిక్యూట్ అంటే 1. అంటే మనం 7 ఇచ్చామంటే అన్ని పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం ఓనర్ గ్రూప్కి కూడా. తర్వాత అదర్స్కి కూడా 7 ఇచ్చాం. అదర్స్కి 7 అంటే ఏమి ఇస్తున్నట్టు? రీడ్ పర్మిషన్, రైట్ పర్మిషన్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్, 3 పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్, యు సీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. అర్థం చేసుకోవాలి కమాండ్లో ఏం జరిగిందో. chmod 777 F1 అనే ఫైల్ పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేసాం. ఇంతకుముందు ఏమున్నాయో మనం చూసాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు చేంజ్ చేసాం, 777 ఇచ్చాం. 777 అంటే ఓనర్కి 7, గ్రూప్కి 7, అదర్స్కి 7. 7 అంటే రీడ్ ప్లస్ రైట్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్. గ్రూప్కి కూడా 7 ఇచ్చాం, రీడ్ ప్లస్ రైట్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్. అదర్స్కి కూడా 7, రీడ్ ప్లస్ రైట్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్. ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ ls-l కమాండ్ ఇచ్చి. ఒకసారి F1 చూడండి. F1 మాత్రమే వేరే కలర్లో చూపిస్తుంది. ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే రీసెంట్గా మనం ఫైల్ పర్మిషన్స్ మార్చాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. సో రీసెంట్గా మనం పర్మిషన్స్ మార్చాం కాబట్టి గ్రీన్ కలర్లో చూపిస్తుంది. ఒక్కసారి మీరు చూస్తే F1
ఓనర్ కి 3 పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసాం, గ్రూప్ కి 3 పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసాం, అదర్స్ కూడా 3 పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసాం. 777 అంటే అది మీనింగ్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను సిహెచ్ మోడ్ 777 F2 ఏం జరగద్దో మీరు చెప్పాలి. F2కి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? F2 అనే ఫైల్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాం? Here we are providing all permissions to the user Yes, and group all as well permissions as to the file. others also. F2 అనే ఫైల్ కి ఓనర్ కి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం, గ్రూప్ కి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం, అదర్స్ కూడా అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఎలా చెక్ చేస్తాం? LS-L F2 కూడా గ్రీన్ కలర్ లో చూపిస్తుంది చూడండి. అందరికి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసాం. అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను సిహెచ్ మోడ్ 700 అని ఇచ్చి F2 ఇస్తాను. మళ్ళా F2కి ఓన్లీ 700 అని ఇచ్చాను. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 700? ఫస్ట్ 7 బిలాంగ్స్ టు హూమ్? User. ఓనర్. ఫస్ట్ 7 Yes, బిలాంగ్స్ టు owner. ఓనర్. అంటే ఓనర్ కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం? 7 అంటే All the 7 అంటే మనం permissions. ఆల్రెడీ చెప్పాం. 7 అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాం. వాట్ పర్మిషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్. 7 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రీడ్ ఇచ్చేస్తున్నాం, రైట్ ఇస్తున్నాం, ఎగ్జిక్యూట్ ఇస్తున్నాం. 3 కలిపితే 7 వచ్చింది. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ అన్ని పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. ఓకేనా? సో 0 అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఏమి ఇవ్వట్లేదు, రీడ్ ఇవ్వట్లేదు, రైట్ ఇవ్వట్లేదు, ఎగ్జిక్యూట్ ఇవ్వట్లేదు. మళ్ళా 0. ఎవరికి 0 ఇచ్చాను చెప్పండి? ఎవరెవరికి 0 ఇచ్చాం ఇక్కడ? గ్రూప్ కి 0, అదర్స్ కూడా 0. ఓకే, ఓనర్ కి 7, ఫస్ట్ ఓనర్ కి 7, సెకండ్ వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు గ్రూప్ కి 0 ఇచ్చాం, థర్డ్ వాల్యూ బిలాంగ్స్ టు అదర్స్ కూడా 0 ఇచ్చేసాం. F2కి చేంజ్ చేస్తాను. మళ్ళా LS-L ఇచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి. F2 పర్మిషన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఓనర్ కి మాత్రమే రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఉన్నాయి. అదర్స్కి ఏమున్నాయి? ఏం లేవు. 3 పర్మిషన్స్ లేవు. ఆ గ్రూప్కి ఏం లేవు, అదర్స్ కూడా ఏమీ లేవు. నథింగ్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్. ఓన్లీ ఓనర్ కి మాత్రమే రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం. వాట్ మై పాయింట్? సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ వన్ మోర్ థింగ్. సిహెచ్ మోడ్ 747 to F2. Can anyone tell me what do you mean by 742? What is first 7? First 7 belongs to which user? First 7 Owner. belongs to owner. Owner కి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం. 7 అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఓనర్ది. ఓనర్ కి 7 ఇచ్చామంటే ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇచ్చినట్టు? రీడ్, రైట్, Read, write, execute. ఎగ్జిక్యూట్. తర్వాత గ్రూప్ కి ఓన్లీ 4 ఇచ్చాను. ఓన్లీ 4 అంటే ఏం పర్మిషన్స్ ఇచ్చినట్టు మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాం. Only read. ఓన్లీ రీడ్. 4 ఇచ్చామంటే ఓన్లీ రీడ్ ఇచ్చినట్టు. 6 ఇచ్చామనుకోండి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఇచ్చినట్టు? 4 + 2 Read and ఎంత? write. 4 + 2 ఎంత? 6. 6 ఇచ్చే మనం రీడ్, రైట్ ఇచ్చినట్టు. ఓన్లీ 1 ఇచ్చామనుకోండి ఏం పర్మిషన్స్ ఇచ్చినట్టు? ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చినట్టు. ఇప్పుడు మనం F2 అనే ఫైల్ కి ఓనర్ కి ఏమో 7 ఇచ్చేసాం, గ్రూప్ కి ఏమో 4 ఇచ్చాం. అంటే ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. అదర్స్ కి ఏమి ఇస్తున్నాం? Right 2 అంటే permission. ఓన్లీ రైట్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నాం. ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు మీరు 2 అంటే రైట్ అని? మనం చెప్పాం ఆల్రెడీ. రీడ్ అంటే 4, రైట్ అంటే 2, ఎగ్జిక్యూట్ అంటే 1. సో మనకు పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి 764 అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? 764 వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 764 ఫర్ F2? F2కి 764 అని ఇస్తే ఏమేమి మారుతాయి చెప్పండి? ఏమేమి ఇస్తున్నట్టు మనం? ఓనర్ కి అన్ని ఇచ్చేసినట్టు. Permissions. గ్రూప్ కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ Only ఇచ్చాం? read and write. Read and write. Very good. Now next others. For others we have provided only Read. Only read permission. That is the meaning of 764. Okay, that is the meaning of 764. Now here what is the permission we are providing? 742. That means owner ki anni ichesam, group ki only read permissions icham, others ki only write permissions maatrame icham. So you can see, if you want to check, you can check by using ls-l command. Okay, first 3 ఓనర్ కి అన్ని ఇచ్చేసాం. నెక్స్ట్ 3 గ్రూప్ పర్మిషన్స్, ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్ మాత్రమే ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ 3 అదర్స్ కి ఓన్లీ రైట్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాం.
ఈ విధంగా మనం అందరికి 0 చేయాలనుకోండి, ఎవరికి ఏం పర్మిషన్స్ ఇవ్వద్దు అనుకుంటున్నాను నేను. ఏం చేయాలి చెప్పండి? సిహెచ్ మోడ్ 000 F2, సిహెచ్ మోడ్ 000 F2. చూడండి, F2కి ఏమన్నా, F2కి ఎవరికైనా పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా? నో. For the file F2, we have not provided any permissions to any individual users or group or others, whatever it is. Owner గానీ, గ్రూప్ గానీ, others గానీ ఎవరికి ఏం పర్మిషన్స్ ఇవ్వట్లేదు. Got it? We are not providing anything. So this is how we are going to provide the file permissions. We'll continue in the next class tomorrow. Thank you all. Any doubts you have, please let me know. So you understood now how we have connected to the AWS cloud by using a different method. Okay. Thank you. We'll meet tomorrow. If you have any questions, please ask me. Please let me know. Otherwise, we'll meet tomorrow for the next class. Thank you all.